Поздравени! Јас сум Емилија Софеска, вашиот предавач за модулот енергетски ефикасни згради како дел од обуката ЕОРЕМ. Инаку сум дипломиран инженер-архитект и магистар по науки од областа на одржливиот развој и урбанизмот. Оваа презентација се однесува на избрани примери на градежни конструкции, односно објекти, кои се реновираат во согласно со барањата на енергетска ефикасност, а ќе бидат опфатени и европски и светски примери на современи енергетски ефикасни и одржливи градби. Најпрво ќе зборуваме за начинот на градење по новата историја во однос на енергетските барања и загуби. По новата историја на градење во Европа ќе ја разгледуваме низ примери кои почнуваат со објекти изградени на крајот од 19 век. Станува збор за неокласични објекти градени во дебели ѕидови од тула со термичка спроводливост од 0,9 ват на метар квадратен Келвин и столарија во кутии од два прозора со комбинирано отварање со термичка спроводливост од 2,5 ват на метар квадратен Келвин. Меѓукатните конструкции биле изведени од дрвени греди и подна и плафонска облога со термичка спроводливост од 1 ват на метар квадратен Келвин или со метални греди и со термичка спроводливост од 1,2 ват на метар квадратен Келвин. Прикажани се загубите на енергија со трансмисија, вентилација и спроведување низ ѕидовите, кон земјата и низ таваните, па со реновирање потрошувачката на енергија од 167 киловат-часови на метар квадратен годишно може да се намали на 64 киловат-часови на метар квадратен годишно, што значи за 62%. Изградбите на почетокот на векот не се разликуваат многу од претходниот пример. Објектите се уште биле градени масивни во дебели ѕидови од тула со термичка спроводливост од 1,1 ват на метар квадратен Келвин и столарија во кутии од два прозора со комбинирано отворање со термичка спроводливост од 2,5 ват на метар квадратен Келвин. Меѓукатните конструкции пак биле изведени од дрвени греди и подна или плафонска облога со термална спроводливост од 1,4 ват на метар квадратен Келвин или со метални греди и со термичка спроводливост од 1,2 ват на метар квадратен Келвин. Прикажани се загубите на енергија со трансмисија, вентилација и спроведување низ ѕидовите, кон земјата и низ таваните, па со реновирање потрошувачката на енергија од 257 киловат-часови на метар квадратен на годишно ниво може да се намали на 85 киловат-часови на метар квадратен на годишно ниво, што е за 67%. Во 50-тите години од минатиот век се започнува со изградба во армиран бетон и скелетна градба. Така сега ѕидовите се потанки со термичка спроводливост од 1,3 ват на метар квадратен Келвин и еднострука столарија со термичка спроводливост од 5,2 ват на метар квадратен Келвин. Таваните, подовите и меѓукатните конструкции биле излевани како армирано бетонски плочи и имале термичка спроводливост од 2 до 3 ват на метар квадратен Келвин. Прикажани се значителни загуби на енергија со трансмисија, вентилација и спроведување низ ѕидовите, кон земјата и низ таваните, па со реновирање потрошувачката на енергија од 365 киловат-часови на метар квадратен годишно може да се намали на 80 киловат-часови на метар квадратен на годишно ниво, или што е за 78%. Во 60-тите години од минатиот век се продолжува со изградба во армиран бетон и скелетна градба. Така сега ѕидовите се потанки со термичка спроводливост од 1,4 ват на метар квадратен Келвин и еднострука столарија со термичка спроводливост од 5,2 ват на метар квадратен Келвин.
Таваните, подовите и меѓукатните конструкции биле излевани како армирано бетонски плочи со доработка со подна изолација и имале термичка спроводливост од 0,9 ват на метар квадратен Келвин. Прикажани се значителни загуби на енергија со трансмисија, вентилација и спроведување низ зидовите, кон земјата и низ таваните, па со реновирање. Потрошувачката на енергија од 326 киловат-часови на метар квадратен годишно може да се намали на 91 киловат-час на метар квадратен годишно, или на годишно ниво тоа е 72%. Во 70-тите години најзастапено било градењето со префабрикувани сипорекс плочи на армирано бетонски носиви платна. Зидовите биле со термичка спроводливост од 0,6 ват на метар квадратен Келвин и двострука столарија со термичка спроводливост од 2,8 ват на метар квадратен Келвин. Подните плочи, меѓукатните конструкции и таванските плочи во некои случаи биле конструирани како вентилирани со воздушен простор кој представува добар изолатор, па термичката спроводливост се намалила до 0,6 ват на метар квадратен Келвин. Но се уште станува збор за големи загуби на енергија со трансмисија, вентилација и спроведување низ зидовите, кон земјата и низ таваните. Па со реновирање, потрошувачката на енергија од 175 киловат-часови на метар квадратен годишно може да се намали на 73 киловат-часови на метар квадратен годишно, што е за 58%. Сега да погледнеме детали за 3 видови на армирано бетонска изградба. Еднослојната армирано бетонска изградба не вклучува дополнителна термичка изолација на зидовите. Нејзините предности се што е тоа традиционална изградба, лесна, значи мајсторите ја познаваат, високо прифаќање меѓу корисниците, достапни материјали за различни основи, порозна тула, гасобетон, вар песок со перлит и така натаму, бетон со камења, односно вулкански туф како лесен бетон, и нема проблеми во однос на заштитата од пожар. Меѓутоа, недостатоците се тоа што термичката изолација, односно увредноста е ограничена со економична дебелина на зидовите од максимални 36,5 см, што е доста дебел зид. Внимателен избор на малтерисување, ако материјалот од камен е мек. Условен е од звучната изолација, се забележуваат топлински мостови во поддршка на таванот и монтирање на дотатоците на компонентите е проблематично. Повеќеслојната армирано бетонска изградба опфаќа носечки зид направен од неизолациони материјали, односно од бетони, лесни бетони, иако според статичките барања овозможува тој зид да е на пример 17,5 см, а изолацијата и гипсот треба да биде околу 20 см. Изолацијата може да биде од полистирен или плочи од минерални влакна. Предностите се што има висока ефикасност на изолацијата, 20 см изолација има увредност од 0,19 ват на метар квадратен Келвин. Единечен слој во сврзувачкиот процес до 30 см дебелина на изолацијата и носечкиот зид е статички, звучната изолација според дебелината на зидот нема проблем и заштита од пожар е што е незапалив со минерални влакна. Добра акумулација на топлина поради високата густина на зидот. Недостатоци се заштита од пожар, која што е ограничена, и монтирање на дотатоците на компонентите на надворешната површина мора да се планира. Повеќеслоен армирано бетонски зид со порозна изолација. Тоа се носечки зидови направени од неизолациони материјали, бетони и лесни бетони. Јакоста според статичките барања дозволува тој да биде 17,5 см, растојанието на зидот поставено до 15 см без понатамошно импрегнирање и изолација од полистирен или плоча од минерални влакна. Предности е што е прифатено во традиционалната изградба,
Трајна е изградбата, погодна е за дожд и има ниски трошоци за одржување. Недостатоци се што е дебелината на изолација практично ограничена на 15 cm со У вредност од 0,21 ват на метар квадратен Келвин. Без оглед на вкупната дебелина на зидот е 45 cm. Има високи трошоци за производство и деталните решенија се доста комплицирани за изведба. Продолжуваме понатаму со принципите на современа енергетски ефикасна изградба и што се тоа пасивни објекти. Енергетски ефикасното градење подразбира користење на геометрија и ориентација на објектот во најповолните позиции, се со цел да се овозможи уште во процесот на проектирање објектот на пасивен начин да ги задоволи барањата за скоро нула енергетска градба. Тренд е објектите да се градат во границите на нискоенергетски градби до пасивни градби со скоро нула енергетски барања, односно загуби. И така, тенденцијата е да се намали топлинската спроводливост низ зидовите со зголемување на изолацијата. Низ слайдовите што следат се дадени енергетските карактеристики на соодветни зидови зависно од дебелината и составот на зидот. Кровната конструкција исто така треба да добие слоеви од изолација со цел да се намалат топлинските, односно енергетските загуби. А секако, истото важи и за подните плочи кои се во допир со земјата. Застаклувањето, како што повеќе пати напоменавме, е особено важно за топлинските добивки и загуби. Ова е пример на пасивен објект од германската литература и станува збор за деловен објект. Кај пасивните објекти, целосната вентилација и климатизација е автоматизирана со машински систем, така што загубите на енергија се јавуваат само во случај на намерно вентилирање со провев, односно доколку корисниците ги отвораат прозорците. Пасивната изградба веќе се јавува и кај објектите од индустријски карактер, па тука гледаме пример на фабрика изградена како пасивен објект. Во продолжение ќе можете да слушнете кратки објаснувања за тоа што представува пасивниот објект како тип на енергетски ефикасен објект. За примерите на архитектонски проекти за 10 пасивни куќи можете да ја посетите веб страната www.pshs.gimdu.com. 10 projects for passive houses. Architectural projects shown below include 10 designs for passive houses. These are mostly 2-story and more story homes for the average family, with a total useful floor area of 90 meters squared to 165 meters squared. This is about average living area that meets the basic functions of living of a family, with a customized shaping of the basic tenets that make energy-efficient building passive houses. Each house contains according regulations the mechanical room where are placed ventilation system and mechanical system if required to work on photovoltaics. Because it is a family house, they include garage and free access to the outdoor patio. Passive houses are designed with modern architectural elements, as freestanding buildings, houses in row and double houses, for flat terrain or ground in decline. Visit us at www.pshs.gimdo.com. What is a passive house? Passive house is a low-energy building, which uses as much as possible little energy from any energy source,
from the beginning of its design through its construction and use. Passive house should meet the following requirements: reduction of losses of thermal energy using thermal insulation of walls, use of three-layer glazed windows, reduction of heat losses with the impermeability of the walls and reduce thermal bridges, use of mechanical ventilation system which ensures air quality, use of solar energy, low power consumption by using energy-efficient appliances, requires energy to heat spaces less than 15 kilowatts per hour/meters square per year. The total energy required to heat the hot water and the energy required for the operation of domestic appliances is less than 42 kilowatts per hour/meters square per year. The concepts of passive houses can be implemented anywhere in the world, with changes in the mechanical systems depending on local climatic conditions. Passive houses guarantee a high level of comfort with low energy lost. The most important part is well-developed project with carefully elaborated details and maximum energy utilization of all possible ways. For example, a space of 20 meters squared can optimally heat only with the temperature that can emit for adult persons. Visit us at www.pshs.gimdo.com. What is passive in a passive house? Passive houses are characterized by very low heat losses. The design and construction not necessary incorporate conventional heating and cooling. They have implanted sophisticated system of circulating ventilation, heating and cooling. It is initially an expensive investment that through quick time had been paid, with not using expensive conventional energy systems. Basic fact is that passive house uses 1.5 liters of heating oil or 1.5 cubic meter natural gas heating, which is equivalent to 15 kilowatts per hour per square meter per year for living space. It is 90% energy savings over conventional systems in existing buildings. Passive houses conserved energy to the point that almost did not need additional energy. Energy is derived by using solar energy system, using devices that are low energy consumers, and energy from circulating ventilation system. High level of energy use reduces emissions of carbon dioxide in the air, which contributes to reducing the effects of global warming. Also, passive houses, with its concept of energy utilization, participate in the preservation of non-renewable energy sources. Passive in a passive house's heating system. This house has not necessary heating equipment for it. The whole process of heating refers to retention of heat created with minimal help from equipment for heating and cooling. The heat is retained in the area thanks to the good thermal insulation and impermeability of openings. Impermeability no means complete hermetic. Ventilation and change of air is provided with a ventilation system that simultaneously purifies air without the necessity of opening the windows and the loss of heat. The system also provides a recommended humidity without creating unnecessary moisture in the building. It is highly sophisticated and constantly cleans the polluted air from the kitchen, bathrooms and rooms that smell, for example, smoke from cigarettes, etc. The system is filtering the air, while using its heat, to warm the fresh air that comes from outside, thus conserving electricity from 75% to 90%. Passive houses include installation of heating, but ventilation system is one that evenly distributes warm air into rooms. Also, use heat pumps that serve to heat the air, and the water used in the household. If there is another system for heating at the location, for example gas, oil, steam or wood, and it may be involved in thermal installations of passive house. Integral parts are collectors for using solar energy. Visit us at www.pshs.gimdo.com. What are the elements that provide passivity? Part 1. One building is composed of a multitude of architectural and building elements, walls, floors, ceilings, openings, etc. They are composed in a way that creates numerous angles and joints.
In these places there is a loss of heat and it is called thermal bridges. Passive houses are characterized with a structure that helps to avoid thermal bridges. It means quality inside plastering and setting, insulating and waterproof layers or composite panels on the outside. It is also necessary good thermal insulation, processing the edges of windows and doors in the wall joint. Thus achieves a certain impermeability of the building, that also improves sound insulation, and does not allow the ingress of moisture and leaks damage to the structure. Also allows efficiency and comfort. Thermal insulation is an important segment in the creation of passive houses. It ensures a constant temperature throughout the year and the change of seasons. In winter doesn't allow accumulated energy in the building to be lost by cooling from low external temperatures. Through the summer, the insulation doesn't allow excessive heating of internal rooms, due high atmospheric temperature of the environment. Visit us at www.gimdo.com. What are the elements that provide passivity? Part 2. Quality windows and doors are extremely important for passive houses. The windows are transparent membrane outward. But in passive houses, they also provide solar heat to enter in the building. The regulations are strict and do not allow the average temperature on the inside of the window less than 17 degrees Celsius, with absence of radiators under them. An important element is the frame of the window, that is 30 to 40% of the surface of the window. Profile of the frame should be insulated, which reduces the loss of heat energy from 1.5 2 watt per square meter to Kelvin to 0.8 watt per square meter to Kelvin. Also, heat losses occur at the point of junction of the glass and the frame, so that part should be isolated and treated separately. In Central Europe, due to climatic characteristics, are recommended to use the 3-layer glass, while in warmer south regions enough is double-layered glass. Windows, more precisely glazing, allows solar energy to enter in the building in form of heating energy. The amount of solar energy depends on the type of glazing and the position of the building at the location. Even in places with low exposure to sunlight, with proper design and glazing, is possible to achieve efficient utilization of solar energy for heating buildings. The largest glazing structures should be oriented towards the side of the equator, south in the northern hemisphere, while the glazing to the east and west should be done carefully, because of the possibility of overheating at sunrise and sunset in warmer periods. Windows on the south allow sun through the glass. During the winter months, when the sun is low, accumulation of enough solar heat to the indoor space. In summer, the sun is high above the horizon, it is strong and there is a need of protection from excessive heat sunlight. It is particularly important protection from excessive exposure to the sun for the windows to the east and west, because the burning sun at sunrise and sunset. All these parameters and the design of the openings depends on the climatic conditions of the region in which the building is located. If openings are mounted on the walls, the joints create thermal bridges. Passive houses need setting high standards in the openings, the insulation joints and overlaps within the openings. Therefore use only certified windows and doors with prescribed regulations for incorporation into passive houses. Visit us at www.gimdo.com. What are the elements that provide passivity? Part 3. Ventilation system in passive houses is very important as it provides supply clean air without allergens, without pollen and dust-free, and elimination of air pollution, odors and moisture. Ventilation by opening windows not eliminates mentioned above. The system works and leads to loss of heat. Depending on the system and its performance can be up to 90% utilization of air in a building. Ventilation system in passive houses work on the following principle: the polluted air is collected from the kitchen, bathrooms and toilets, and fresh air is discharged at the space. With this flow simultaneously performed ventilation.
Polluted air is discharged through the pump out and fresh air through the filter pump is inserted in the building. Thus it is amended 30 cubic meters volume of fresh air per person per hour. The funds invested in protection against heat loss helps ventilation system to use less energy than usual and to be profitable. Ventilation system should also be sophisticated and does not create noise exceeding 25 decibels, which puts it in the category of noise-free systems. The system contains filters for air purification, which have to be changed 4 times a year. Visit us at www.gimdo.com. Does passive house really saves? The basic question is whether the passive house can be paid by the energy savings over time. Sure it can, because the predictions are that energy in the future will be more expensive and reserves of conventional energy sources are decreasing daily. In Germany is made an analysis about it. It is a family house of 140 meters squared gross usable area. It was built as a passive house, insulation provided, embedded 8 certified openings, provided ventilation system. Investment increases by €13,000 compared to traditionally built house. However, at the end of the year, the family paid €340 less energy costs compared to other families living in standard houses. The family takes a mortgage loan from 4.3% and for 30 years, they would have to repay €700 per year plus €70 per year for electric required by ventilation system. Passive house saves €540 per year for heating. If using conventional methods of heating would be savings of 850 gallons of oil per year or 850 cubic meters gas per year. Also additional savings made by getting a favorable loan passive house with the saving of €570 per year, based on a 50,000 loan with maturities of 30 years with interest rate of 3.05% fixed for 10 years by KfW Bank and its energy efficiency program. You may see at www.kfw.de/kfw.de.html. In Macedonia, banks that have a program for energy efficient lending are ProCredit Bank, Alpha Bank and Commercial Bank. Visit us at www.pshs.gimdo.com. What are the standards for passive houses? There are some differences in standards for passive houses in relation to the calculation of energy consumption. Usually, it is calculated as the total area of the house for a specified period of time or kilowatts per hour/meters squared year period. In passive houses it is defined differently. Calculations are made on the gross useful area, precisely the surface of the areas in which we live. The calculations included reduced surfaces of the pantry and the premises with low height. Also, there is not included surface in areas that are not for living, such as hallways and stairs. It is not only the calculation, but the way the system work. At passive houses, the calculation of power consumption consists account of all energy consumers, energy required for heating and cooling, energy required to heat the water in the household, energy required for household appliances and all ancillary equipment used. Only the calculation of all energy consumers can get real value of utilization and energy savings. Passive houses are certified buildings, designed and constructed according to certain standards defined by the Passive Houses Institute, which you may find at http://www.passive.de/en/index.php. Visit us at www.pshs.gimdo.com. Which are the benefits from passive houses? The main feature of passive houses is to stay comfortable living in any time of year and in any geographical location in the world, while having minimal power consumption. Passivity are characterized by the use of solar energy, good insulation on the walls, standardized quality openings,
absence of thermal bridges and sophisticated ventilation system with internal heat exchange. In this way, passive house use only 10% of the energy required for the same type of conventional house. Passive houses provide a normal life with the following benefits. Non-existent large temperature differences in the room during the winter and summer. No worry about ventilation, because the system works automatically. No need to turn off the heating at night or when you're away from the house, because the system operates continuously. Profitable. No need for ventilation by opening windows, because it does not guarantee that space will get fresh air. There are users who have different habits and from time to time want to open the windows for ventilation, in which case the analysis showed that consumption energy is lower than in conventional houses. The only requirement is to change the filters on the ventilation system, but it is a simple procedure that owners can do themselves. Visit us at www.pshs.gyndo.com.